supplier, my dear lovable students. So we'll be talking about 10.2a, composition scheme for service supplier. Introduction to composition scheme for service supplier. The relevant provisions are discussed as under. Section 10.2a is provided an option. Same like what man? 10.1. 10.1 is also a option. 10.2a is also a to a registered person whose aggregate turnover in the immediately preceding previous year is up to 10 lakh. Ange evlo lakh? 1.5 crores or 75 lakhs as the case. And who is not eligible to pay tax under section 10.1 to pay tax at 6%, which is 3% CGST and 3% RUT GST. Correct? So thus traders, manufacturers of goods and restaurant service providers who are eligible for composition scheme under section 10 subsection 1, even if not opted, will not enter this facility. For example, I am a trader, I am a manufacturer of goods, I am a restaurant wala, but I have not opted 10.1, but I want to opt 10.2a. That is not possible. Right? So 10.2a is applicable to the service supplier, my dear lovable students, whose registered person whose turnover in the immediately preceding previous year does not exceed 10 lakh. Sir, sir, in the scheme applicable, a registered person who can claim the benefit of this scheme provided he comply with the following condition: his aggregate turnover in the immediately preceding previous year should not exceed. Thus, the registered person intend to opt for this scheme in financial year 23-24. In case 23-24 in the scheme aggregate turnover should not be more than 50 lakhs during the financial year 22-23. Correct? Yes, sir. Proviso to section 10 subsection 2a. Sir, where more than one registered person are having the same PAN issued under the Income Tax Act, the registered person shall not be eligible to opt for this scheme unless all the registered person opt to pay tax under this scheme. For example, if I am having 5 units, if one of the unit is traveling through the normal route, the other units are ineligible for composition levy. So I have to travel all the NSR units for Pona ella units may composition. Illena pochana ella units may regular. Sir, aggregate turnover while computing the threshold limit of 50 lakh as may be inclusions in an exclusion from the aggregate turnover are. Aggregate turnover includes value of all NSR outward supply such as taxable supply, exempt supply, export of goods or service or both, interstate supply, and value of inward supply on which tax is payable under CGST, SGST, UTGST, IGST and cess to be excluded of the persons having the same PAN to be computed on all India basis. We are having explanation to the definition of NA turnover. For the purpose of computing aggregate turnover of person for determining the eligibility to pay tax under this section, the expression aggregate turnover, sir, shall include one thing, shall exclude one thing. Correct? Yes, shall include the value of supply made by such person from 1st April of a year up to the date when he become liable for registration under this act, and but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of exchanging deposit. So one thing should be included and one thing should be excluded. What is the thing should be included? All the supply from first day of the financial year till the date on which you are liable to. Sir, one thing should be excluded, that is interest turnover should be excluded. Correct? Rate of tax under section 10.2a, we are having 6%, 3% CGST and 3% SGST, right? Yes, there it is NSR based upon the person, manufacturer or restaurant person or trader. The tax rate under this scheme levy is as under, sir, service supplier 3% of the state turnover and 3% of the state turnover or 6% of the state turnover is what the rate is all about, right? Coming to state turnover, definition of state turnover, sir, value of outward supply you have to include. Sir, state turnover, don't have a misunderstanding that intra-state supply mattumda state turnover varum nenachikadinga. State turnover kulla intra-state supply irkalam, interstate supply irkalam. Hello sir. Verum taxable supply exempt supply mattu eduthingana அது இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை ஆகுமே தவிர ஸ்டேட் டர்ன் ஓவர் ஆகாது. ஸ்டேட் டர்ன் ஓவர்னா மீனிங் என்னன்னா, ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ள இருந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், சப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அதனால டாக்ஸபிள் சப்ளை வரும். எக்ஸாம் சப்ளை மேட் வித்தின் என்ன சார், ஸ்டேட் ஆர் என்ன டெரிட்டரி பை என்ன பர்சன், taxable person.
export of what or what or what? Goods or service or both. And interstate supply of goods or service or both made from the state or union territory by the said என்ன person? Taxable person. அப்ப state turnover ஓட definitionல வரும் intrastate மட்டும் include பண்ணா பத்தாது. State turnoverனா ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளந்து என்னெல்லாம் சப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் என்ன டர்னோவர் ஸ்டேட் டர்னோவர் இது அமெண்ட்மெண்ட் கிடையாது 1 or 2 words has been missed சார் இது இன்க்ளூட் பண்ணலனா வரும் என்ன மட்டும் ஆகும்னா இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை மட்டும் தான் இதுக்குள்ள வரும் ஸ்டேட் டர்னோவர் வரும் கரெக்ட்டா இல்லையா ஸ்டேட் டர்னோவர்னா மீனிங் என்னன்னா ஸ்டேட்டுக்குள்ள எவ்வளவு சப்ளை பண்ணிங்கிறது கிடையாது சார் ஸ்டேட்ல இருந்து எவ்வளவு சப்ளை பண்ணோம் அப்படினா அதுக்குள்ள என்ன சப்ளையும் வரணும் என்ன சப்ளை வரணும் அப்ப value of all outward supply அப்ப state turnover includes all taxable supply all exempt supply export of goods or services or both interstate supply of goods or service or both எங்கிருந்து made from the state or union territory by the said and value of inward supply on which tax is liable to be paid on reverse charge basis then CGST SGST UTGST IGST and says this is the definition of any turnover. Sir, supply to be excluded for determining the turnover in the state or union territory for determining the payment of tax as per explanation number 2 correct for the purpose of determining the என்ன payable அப்ப composition levy குள்ள வரணுமா வேணாமாங்கிறது எதை பொறுத்து aggregate turnover பொறுத்து once வந்தாச்சுனா tax கட்ட வேண்டியது எதை பொறுத்து by a person under this section turnover in the state or turnover in the union territory shall not include the value of the following supply namely supply from the first day of the April up to the date when the such person become liable for and exempt supply of services provided by of extending deposit loan or advance insofar as the consideration is represented by way of these two things will not form part of state turnover இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வரக்கூடாது கரெக்ட்டா I'm coming to the non-applicability of 10-2A scheme, my dear lovable students. If you want to enjoy or enter into 10-2A, you should not be engaged in making any supply of dash or dash, which are not leviable to tax under this act. Sir, goods or services should be leviable. Correct? Is not engaged in making any interstate inward supply, neither of goods nor of services. நீ goods-ஐயும் services-ஐயும் interstate outward supply பண்ண is not engaged in making any supply of services through an e-commerce operator who is required to collect என்ன tax at source under section 52 முன்னாடி யாரும் இருந்தா but for our examination they have removed goods from the e-commerce list. Are you all really with me? Is not a manufacturer of such goods or supplier of such service as may be notified by the government on the recommendation of the but in composition scheme under section 10 subsection 1 condition is that the supplier should not be engaged in the manufacture of என்ன goods notified goods நீங்க என்ன பண்ண கூடாது சப்ளை பண்ண கூடாது ஆனா இங்க என்ன இருக்கு goods இருக்கு services இருக்கு is not a casual taxable person or non-resident taxable person or casual taxable person இருக்க கூடாது non-resident taxable person இருக்க கூடாது ரைட்டா what are the supplier of following goods will not be eligible to opt what are the notified items number 1 ice cream number 2 pan masala number 3 aerated water all goods that is tobacco and manufactured tobacco substitute இதெல்லாம் நீ டீல் பண்ண கூடாது ரைட்டா what is 10-3 option lapses sir in the current previous year if the aggregate turnover exceeds 50 lakh you have to get out of the scheme the benefit of composition scheme can be availed up to the aggregate turnover of in the current financial year the option availed of by any person registered person under section shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover exceeds how much lakh sir anga 1.5 crores or 75 lakhs inga thal lakh that's it man not much difference 10-4 no output tax no input tax once you are traveling through N2A 10-2A you are not supposed to collect any output tax from the customer and whatever GST paid you are not supposed to take as ITC so taxable person to whom the provisions of composition scheme apply shall not collect any tax from the recipient on supply made by him it means that composition supplier cannot issue a instead they should issue a right sir despite of not being traveling through the levy composition levy still if you are traveling through the penal consequences under section 10-5 will be if the proper officer has reason to believe that taxable person has paid tax under the NS scheme despite not being eligible such person shall in addition to any tax that may be payable by him under any other provision of this act be liable to a and provisions of section 73 or 74 shall be applicable for determination of what and what
And rate of tax payable on supply made under RCM will be regular rate and not in with regard to. These are mutatis mutandis, the same of 10 subsection 1, correct? Yes, sir. If you are a composition dealer, if you are getting any supply, hello sir, and the supplies வந்து RCM rateல தான் நீ tax கட்டணுமே தவிர composition rateல concession rateல tax கட்ட. Other provision man, composition scheme not applicable for tax payable under NSCM. இப்பதான் படிச்சோம். It is important to note that for any tax payable under NSCM, option of payment under this scheme will not be available. A rate of tax payable on supply taxable under RCM will be regular rate and not the N rate. Sir, customer not entitled to take credit of composition tax, correct dane? Yes, if you are purchasing from a N dealer, composition dealer, my dear lovable students, you have not even paid any tax, correct? Yes, the supplier only paid tax from his pocket. Hello? Yes, that amount how you will be asking as ITC. Adonakku enna vedukka mudiyadhu. Customer who buys goods from registered person who is under composition scheme is not eligible for composition. Sir, ITC, because a composition scheme supplier cannot issue a நீ டாக்ஸே கொடுக்கல, கலெக்ட் பே பண்ணல, பே பண்ணாத அமௌண்ட் ஒன்னால என்னவா எடுக்க முடியாது, ஐடிசியா எடுக்க முடியாது. அப்போ the major differences between 10 subsection 1 and 10 subsection 2a, if you are asking me what are the major differences, number 1 sir, threshold limit is a major difference, sir. Yes sir. Number 1 sir, aggregate turnover in the immediately preceding previous year should not exceed 1.5 crores or 75 lakhs as the case may be, right? So 1.5 crores or 75 lakhs enna avakudadu, exceed avakudadu. Inga 50 lakhs exceed avakudadu, right? What's the next one? Any example? Yeah, rates is another example, man. Rates, what are the rates? 1% of the state turnover or 5% of the state turnover or 1% of the taxable supply, correct? Here it is 6% of the state turnover. Any other difference we can? Nature. ரெண்டுமே எங்கேயும் goods and services allowed தான். With services and goods, basically you should be a service provider, correct? Yes sir, because service alone I can't make, correct? For example, if I have a barber shop, without goods how I can make service? So I have to use the goods, but I should not be a seller of what? For example, sir, naturals is there, naturals cannot travel through 10-1, hello sir, but if they want they can travel through what? 10-2a. So in order to provide the what services, they have to use the goods. That's why in every case 10-2a they are saying that interstate supply of goods irukka koodadu, service irukka koodadu, non applicability எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? Yes sir. நான் applicability எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சார் குட்ஸ் இருக்கக்கூடாது, சர்வீஸ் இருக்கக்கூடாது சொல்கிறது அதனால தான். ஹலோ எஸ் சார். ஸோ போத் என்ன சார், மிக்சட் சப்ளையர் மாதிரி, பட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக என்னவா இருக்கக்கூடாது, குட்ஸாக இருக்கக்கூடாது, எக்ஸ்க்ளூசிவாக ரெண்டுமே. அதனால தான் when they are explaining 10-2a both என்ன வேர்டு இருக்குது என்ன வேர்டு இருக்குது, இல்லைன்னா ஒரு சர்வீஸ் மட்டும் சொன்னால் போதுமே எல்லாரும் தெரியுமே, ரைட்டா? ஸோ தட்ஸ் நாட் அ மேஜர் டிஃபரன்ஸ். எஸ் சார். ஆப்ஷன் லாப்சஸ் 5 lakhs or 10% of state turnover. That is not என்ன சொல்றோம், ஆப்ஷன் லாப்சஸ் இல்ல, that is for service allowed, amount of service allowed, கரெக்ட்டா? இங்க வந்து சர்வீஸ் வந்து எது வரைக்கும் பண்ணலாம்னா 10% of the state turnover in the immediately preceding previous year or 5 lakhs, right? Pen is having complaint, that's the problem. Next one. Sir, இங்க வந்து என்ன சார், ஃபுல்லாவே என்ன பண்ணிக்கலாம், சர்வீசஸ் பண்ணலாம். up to 50 lakhs வரைக்கும் நீ சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? No problem. Is there any other difference? Specified state. Yes sir. சார், இந்தியாவை ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் 10-1க்காக, கரெக்ட்டா? நம்பர் 1 8 special category. India class went how many category? 2 category, 8 special category states other than 8 special category states. அங்க all states, sir, all India is having the same limit. Next one. Applicability சொல்லலாம். என்னன்னா வந்து மூணு பேருக்கு தான் 10-1 applicable இல்லையா? நம்பர் 1 manufacturer, trader, restaurant service. இது வந்து other than these 3 people who are engaged exclusively in services. Correct? Other than these people who are engaged exclusively in services. Next one. Any difference which you can?
e-commerce. If you are supplying NSR goods through e-commerce operator, ரெண்டு ஸ்கீம்லயே not allowed. கரெக்டா? ரெண்டு ஸ்கீம்லயே சர்வீசஸ்னா not allowed, goodsனா allowed. கரெக்டா? முன்னாடி goods and services இருந்துச்சு, இப்போ அதை மாத்திருக்காங்க. So if you are supplying goods through என்ன commerce operator? E-commerce operator, commercially போலாம். ஆனா சர்வீசஸ் பண்ணா எடுக்க முடியாது. ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன். நோட்டிஃபைட் குட்ஸ் ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பிகாஸ் என்னன்னா அங்க வந்து ஃப்ளை ஆஷ் அதெல்லாம் வருது, ஆனா இங்க நோட்டிஃபைட் குட்ஸ் அதெல்லாம் இல்ல. கரெக்டா? எஸ் சார். இங்க நோட்டிஃபைட் குட்ஸ் அங்க வந்து வெறும் நோட்டிஃபைட் குட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. அது ஒரு டிஃபரன்ஸ் சார். 10(1)ல only நோட்டிஃபைட் என்ன மட்டும் தான் இருக்கு. ஆனா இங்க நோட்டிஃபைட் குட்ஸ் இருக்கு, நோட்டிஃபைட் சர்வீசஸ் இருக்கு. ஏன்னா இங்க மெயினாவே சர்வீசஸ் தான் மேட்டர் இல்லையா? அப்ப நோட்டிஃபைட் குட்ஸும் பண்ணக்கூடாது, நோட்டிஃபைட் சர்வீசஸும் பண்ணக்கூடாது. எனி அதர் மேஜர் டிஃபரன்சஸ்? No major differences. Right. So I will give you tomorrow a table which summarizes the difference between 10(1) and N2A, 10(2A), which are this only, the major differences what you have noted only, nothing more, nothing less. So with this we can say that we are through with the composition levy. In the coming class we will be talking about section 7 mudichito. What is section 7? Supply. Section 8 tax rate for composite and mixed supply. Section 9 levy and collection of CGST. Section 10 composition levy. Section 11. So in the coming class we will be moving into the place of supply. We will be talking about the place of supply. Section 10, section 11, section 12 and section 13 sir of the IGST Act will be talking. So have a revision of the start revising the place of supply. There are slight 1 or 2 amendments are there in the place of supply. One section has been deleted, one section has been added newly, like that here and there. Some amendments are there in place of supply. We'll see that tomorrow. Complete our revision up to this, my dear lovable students. Start doing the workbook of these chapters, whatever we have discussed. Supply you can go through the workbook. Then, the next one, charge of GST you can go through. RCM you can go through, composition levy you can go through, those exemptions you can go through. The answers of that, the discussion of that is available in the YouTube for free. If you are having all the 200 questions which I have given, which is available, NSR discussion is available in YouTube for free. So I will be reposting it in NSR today to NSR for your reference. We'll make it as one video and we'll be reposting. So if you want any explanation for that, sir, either in the question and you can go and see that. It may be maximum NSR 5 to 6 hours total in saying, I am saying. So அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கங்க, அந்த பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கங்க. இதை ஒன்ஸ் நம்ம இந்த 53க்கு நம்ம வந்துட்டோம்னா you will be start doing the past examination and RTP question. I will give you another workbook of NSR 30-40 question, super 60 மாதிரி ஒரு 60 question கொடுக்குறேன். அந்த 60 question நீங்கள் NSR நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். அப்போ இது போகும்போதே அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் சாப்டரோட எதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிருங்கன்னா சார் ஒர்க் புக் கம்ப்ளீட் பண்ணிருங்க. அது நீங்களே கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலா, பிகாஸ் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் தான். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா வீடியோ ரெஃபர் பண்ணீங்க. கிளியர் சார்? ஸோ வில் மீட் டுமாரோ சார் டு ஸ்டார்ட் வித் த சூப்பர் டாபிக் கால்ட் அஸ் என்ன சப்ளை, place of supply. At that time we will have a consolidation of the difference between the 10(1) and 10(2). Clear? Every day try to add at least 5 marks to your pocket. இன்னைக்கு டே ஆரம்பிச்சிருக்கோம், நம்ம அழகா படிங்க, இன்னைய மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. நேத்தை விட இன்னைக்கு பெட்டரா நாலேஜ் கெயின் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. படிச்சுட்டே இருக்காதீங்க, படிச்ச விஷயங்களை ரிவைஸும் பண்ணுங்க. கடைசி வரைக்கும் படிக்கிற அப்படிங்கிற மிஸ்டேக் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க. ஃபுல்லா படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. 100% கம்ப்ளீட் பண்ணா பாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி சார். ஏன்னா இந்த அட்டெம்ப்ட் எஸ்பெஷலி சொல்றேன், பிகாஸ் டில் த லாஸ்ட் மொமெண்ட் படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்ம நடந்து வந்த பாதையை ஒன்று திரும்பி பார்க்க மறந்துடுவோம். அதுக்கப்புறம் போய் எக்ஸாமில் போய் பார்க்கும்போது கொஸ்டின் தெரியும், ஆன்சரும் தெரியும், ஆனால் எழுத வராது. என்ன எழுதணும்னு தெரியாது. ஓகே, ஓ இது நான் என்கவுண்டர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த விஷயத்த சார், நான் இது வந்து சார் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு, ஆனால் எனக்கு அது கரெக்டான வார்த்தைகள் வரலையே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மிஸ்டேக் மட்டும் பண்ணாதீங்க. ப்ரிப்பரேஷன்ல ஒரு பார்ட் ஆஃப் த டைம் ரிவிஷன் கொடுங்க. ரிவிஷன் லாஸ்ட் 1 வீக் பண்ணலாம். இட்ஸ் அ பேட் ஸ்ட்ராட்டஜி, ராங் ஸ்ட்ராட்டஜி சார். எலாங் வித் த என்ன சார் ஸ்டடி டைம் ஹாவ் அ ரிவிஷன். ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ஸ்டடீஸுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ரிவிஷனுக்கும் வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஒரு 80% எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் கம்ப்ளீட் பண்ணாலே போதும். அந்த 80% திருப்பி திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ரிமைனிங் ஒரு 20% சாலிடா விட்டா கூட பரவாயில்ல.
பிகாஸ் என்னன்னா 40 days தான் டைம் இருக்கு. 5 மாசம் டைம் இருக்கும்போது நம்ம திங்க் பண்ற மாதிரி 40 daysல திங்க் பண்ண முடியாது. அண்ட் இன்ஷூர் தட் அந்த 70-80% எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் வருதுன்னு இன்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியம். ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது 40 நாள் அதே படிச்சுட்டு இருக்காதீங்க. ஸோ அது ரொம்ப என்னன்னா வந்து மிஸ்டேக்ஸ், தீஸ் ஆர் த காமன் மிஸ்டேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் டு டூ. அவங்க அந்த 12 ஹவர்ஸும் என்னன்னா வந்து புது டாபிக் என்கவுண்டர் படிச்சுட்டே இருப்பாங்க, புது புது டாபிக் ஆட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அது பிரச்சனை இல்லை, அது நல்லது தான். ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அந்த 12 hours நீங்கள் படிக்கிறதா இருந்தால் ஒரு 8 hours புது டாப்பிக்கும் ஒரு 4 hours பழைய டாப்பிக்கும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே சார் ரீகால் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அது இல்லைன்னா நீங்கள் இப்போ படித்தது ப்ளஸ் படிக்கிறது லாஸ்ட் 1 weekல எல்லாமே மறந்து போய் அப்புறம் டென்ஷன் ஆகி அப்புறம் பைத்தியமாகி அப்புறம் மென்டல் ஆகி அப்புறம் வந்து என்னென்னா சார் நான் சொன்னது நடக்கும், எக்ஸாமில் பார்க்கும்போது கொஸ்டின் பேப்பர் தெரியுது, பட் எதுக்குமே ஆன்சர் எழுத முடியல என்னால். அப்போ அந்த மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க. Still valid 40 days are there. 40 days can change your life. Anything can happen. So prepare very positively. We will meet tomorrow morning for the place of supply. Thank you. Bye bye from ANM.